का आकर्षण और इसकी आध्यात्मिकता केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विदेशी भक्तों का इसमें शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल का महाकुंभ में आकर अनुष्ठान करना और कल्पवास की शुरुआत करना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय परंपराएं और आध्यात्मिकता कितनी प्रभावशाली हैं। रूस से आए भक्त का कहना, मेरा भारत महान, इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और सौहार्द हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। विदेशी भक्तों के लिए महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को गहराई से समझने का एक अवसर है। संगम के पवित्र स्नान से लेकर अखाड़ों के अनुष्ठानों तक हर गतिविधि में श्रद्धालु एक अलौकिक अनुभव का हिस्सा बनते हैं। कड़ाके की ठंड में भी लाखों श्रद्धालुओं और विदेशियों का उत्साह इस बात का प्रतीक है कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। चलिए जानते हैं और कितने विदेशी भक्त महाकुंभ पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I also I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany, and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I mean, यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे, spirituality में is always good. मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर रह के डेली प्रैक्टिस करता हूँ, so वैसे constant contact should be there, grounding should be there, and traveling towards inner self and knowing yourself should be there. So this is all we always keep practicing and. Looking forward, very excited. With whom you come? With Jitesh and Raditya, my husband and my son. And how was your experience in India, and how was your excitement? Oh, very excited, and I always like coming here. It's very nice. This is the biggest festival of Sanatan Hinduism, and how you know about this Mahakumbh? It's from Jitesh that I know. Been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. You have a beautiful tilak on your forehead. What Yeah. about this getup? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. So We you spread it in the believe West. in Hinduism? Yeah. How start your journey? How you start? We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi, and now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. So you all are from South Africa? Cape Town. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. The main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Absolutely. That's why we came.